Hello students, welcome back to your class. Today we are going to see the fourth measure of dispersion, that is standard deviation. Okay, as usual we are going to see the individual series under standard deviation. So let us now see first what is standard deviation. So standard deviation, it is known as a positive square root of the sum of the squares of deviation of various values from their arithmetic mean divided by sample size. Okay, so here under standard deviation, we are going to see the deviations from the arithmetic mean, and then we are going to square those values, and finally we are going to find out the square root of that value. Okay, so this arithmetic mean is divided by, that is the square root is of the square root of the deviations of the values are divided by the n, that is the sample size. Okay, it was first used by Carl Pearson in 1893. So this is the absolute measure of dispersion and is assessed on the basis of average, that is mean. So dispersion, we have already seen that dispersion means how far the values are deviated, that is x values are deviated from the mean value. Okay, so here in our standard deviation, we are going to find out the deviations from the arithmetic mean. So it is denoted by the symbol sigma. So I have given here, okay, the symbol is sigma. So I should write it like this, sigma. Okay. And now there are two methods to calculate standard deviation. The first one is known as the actual mean and the second one is known as the assumed mean. Okay, so actual mean, that is we are going to find out the deviations from the actual mean. So what is the formula for actual mean? That is x bar is equal to summation x by n. Okay, therefore for standard deviation, we are going to find out, there is a formula is sigma is equal to root of summation x square divided by n. So I have applied here the small x. So how we are going to find out this small x? X is equal to x minus x bar. Okay, x minus x bar. So we have to calculate the small x using x minus x bar. Then we have to find out the x square value, then the total for that, and that we are going to divide it by n, and finally we are going to find out the standard deviation, that is root. Okay, that is the standard deviation. So here in the question x will be given. Okay, like you see, we can, I'll just tell you how to calculate the values. So in the question, what will be given? X will be given. Okay. So x is equal to, x will be given. We have to calculate first x bar. Okay. Then afterwards in the table, we'll be calculating. So first we'll be calculating question x will be given. We have to calculate x bar. So what is x bar? X bar is equal to summation x by n. Okay. So here in the question x will be given. We have to calculate small x first. So how should we calculate? X is equal to x minus x bar. Okay. Then we have to calculate x square. So finally we are going to take summation x square, and the formula for standard deviation is sigma is equal to root of summation x square by n. Okay, so this value, that is summation x square value, will be taken here, and n means the number of observations. How many observations we are going to take, that is the values in x. So how many values are in x? That is the n value. Okay, so this is what we are going to do under actual mean. The second method is assumed mean. So here, what is the formula for assumed mean? That is x bar is equal to a plus summation dx by n. So summation dx by n. This is a formula to calculate x bar. So here what was the formula? X bar is equal to summation x by n, and here in our assume me the formula is x bar is equal to
a plus summation dx by n. So what was this standard deviation formula here? Sigma is equal to root of summation x square by n. So here the formula will be under assumed mean. Sigma is equal to root of summation dx square divided by n minus summation dx by n the whole square. Okay, so here I am telling it as whole square because here we are dividing summation dx by n the whole square. Here we are going to take only summation dx square. Okay, so this is a formula to calculate standard deviation under assumed mean. Okay, let me explain how to calculate the values under assumed mean. Okay, so what was the formula for assumed mean? X bar is equal to, so now we are going to see assumed mean. What is the formula? A plus summation dx by n. What is the standard deviation formula? Sigma is equal to root of summation dx square divided by n minus summation dx by n the whole square. Okay, this is a formula to calculate standard deviation. I write it clearly so that it will be easier for you to see the formula. Okay, so let me start from here. That is sigma is equal to root of summation dx square divided by n minus summation dx by n the whole square. Okay, now what we are going to calculate here in the question, x will be given and first we have to find out x bar. Okay, first we have to calculate x bar. So what is x bar formula? A plus summation dx divided by n. This is d. Okay, summation dx divided by n. So here I have given in the question x. We have to calculate x is equal to x minus a. What is a here? A is the assumed value that we are going to take from the x values. Any one value from the x values. Okay, x values will be given. Any one value can be taken from the x values. And next we have to calculate, this is dx. Okay, then we have to calculate dx square. Okay, as usual, that is for actual bean also we calculated x, then small x square. Here we are going to add dx. Whenever d is coming, you have to take a. Okay, so dx is equal to x minus a. Then the total, both the total, that is we have to calculate summation dx total also and summation dx square total also. Okay, we have to take this, and the first one, that is summation dx square, this is the first total that we have to take it here. Okay, and next we have to take this value, summation dx value, here in this part. Okay, then we have to, let us see the one problem. It will be easier for you to understand everything. So we are going to see first assumed mean. Okay, so also this is a formula that we have seen in the previous slide. That is x bar is equal to a plus summation dx divided by n. So this we have to calculate first. Okay, so we have to calculate x bar first, then we have to calculate the standard deviation. Okay, so it's very easy, you did not get confused. So whenever we are calculating under dispersion, that is starting from range, quartile deviation, mean deviation, we calculated coefficient also. Similarly, we are going to take the coefficient of standard deviation also here. Okay, we have to calculate coefficient of standard deviation also, because under mean deviation we calculate mean deviation as well as the coefficient of mean deviation. So here also we are going to calculate coefficient of standard deviation. What is the formula for that? Sigma divided by x bar. Okay, sigma divided by x bar. Then coefficient of variation is equal to, that is coefficient of variation also. It's very simple, like we have calculated here the coefficient of standard deviation, sigma divided by x bar. Here under coefficient of variation it is into 100. That is the difference. Okay,
for coefficient of standard deviation and CV. Now let us move on to the problem. So I have given you the question is calculate standard deviation and coefficient of variation. Okay, so both we are going to calculate standard deviation as well as coefficient of variation. So whenever only one variable is given, then it comes under which series? It comes under individual series. Okay, individual series. So let us move on to the calculation part. This is the question. So here this is a solution that I have given you. See, we have the question. What was given in the question? It was given calculate standard deviation and coefficient of variation. So we are going to calculate first dx. So in the question x will be given. We have to calculate now dx and then dx square. Okay, so first when in the question x was given, that we have taken here under x. Okay, and the n is, that is, always remember for individual series n is equal to the number of values given under x. So how many values are here in x? There are 10 values. So n is equal to 10. Okay, now we have to find out what is a. Say, okay, what is a here? A is nothing but the assumed value which is taken under x, which is taken in x. So here the values are given. What is the value that has been taken? 60. I have taken 60 as the assumed value. So which value is taken here? Only 60 is taken. So this is the assumed value. A means assumed value. Okay, so I am going to now subtract all the x values from this assumed value, that is 60. So what is this? First value under x is 40. So 40 minus 60 is minus 20. 40 minus 60 வந்து எவ்வளோ வரும்? minus 20. அதே மாதிரி அடுத்து 44 இருக்குது. ஸோ 44 மைனஸ் 60 வந்து எவ்வளோ வரும்? மைனஸ் 16. அடுத்து 54 மைனஸ் 60 மைனஸ் 6. ஸோ அடுத்து 60 மைனஸ் 60 வந்து 0. அடுத்து 62 மைனஸ் 60 வந்து 2. ஸோ இங்கேருந்து என்ன ஆகுது? நம்மளுக்கு வந்து we have all the positive values. ஸோ இது எல்லாமே என்னது? நெகட்டிவ் வேல்யூஸ். சரியா? நெகட்டிவ் ஹியர் அண்ட் இது ஃபுல்லாகவே வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ். ஸோ இங்கே வந்து dx square calculate பண்ண போகிறோம். What is dx square? That is, we have to multiply whatever value is given. We have to multiply. The first value is 400. So 20 to 20 is 400. The next one is 16 into 16 is 256. Then 6 into 6 is 36. Always remember, under x square there is no negative values, because when we are minus into minus அப்படி போட்டோம்னா என்ன வரும்? minus into minus வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ அப்போ எக்ஸ் டிஎக்ஸில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே டிஎக்ஸ் ஸ்கொயரில் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆகிடும். ஸோ minus 20 into minus 20 ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து 400. சரியா? அடுத்து minus 16 into minus 16 ப்ளஸ் 256. அடுத்த தேர்ட் வேல்யூ வந்து minus 6 into minus 6 plus 36. So similarly we have to calculate all the square values, that is x into dx into dx. சரி, 20 into 20, 16 into 16, 6 into 6. So all the values under dx square will be positive. dx square நாவே என்னது? ஸ்கொயர் நாவே வந்து பாசிட்டிவ் ஆகிடும். So the total is 3408 and here summation dx is 60. Okay. Now இதுதான் வந்து நம்மளுடைய 60 வந்து எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா dx summation dx நம்ம calculate பண்ணும்போது should always remember, அதில் வந்து பாசிட்டிவ் சைன்ஸும் இருக்குது, நெகட்டிவ் சைன்ஸும் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே பாசிட்டிவ், இது எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ். ஸோ பாசிட்டிவ் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஆட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த வேல்யூஸ் மைனஸ் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் இதிலேருந்து ரெடியூஸ் பண்ணி எடுத்துடணும். ஸோ தட் இஸ் 60. இது 60 வருதான்னு கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்துருங்க. சரியா? ஓகே, நவ் லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு தி ஃபார்முலா பார்ட். ஸோ இதுதான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும். கொஷனில் வந்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்க? ஒன்லி எக்ஸ் வாஸ் கிவன். சரியா? எக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தாவே அது என்ன சீரீஸ்? அது வந்து இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ். எக்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து டிஎக்ஸ் எடுக்கணும். இதில் வந்து டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ. அப்போ ஏங்கிறது என்னது? இந்த வேல்யூ, ஏதாவது ஒரு வேல்யூ அசியூம் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். எக்ஸ்லேருந்து எந்த வேல்யூ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம்.
ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், மற்ற வேல்யூஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணி நம்ம அந்த dxல எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து dx ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ இதோட ரெண்டோட டோட்டல் எடுத்துக்கிறோம். தென் we are going to see the formula now. ஸோ இங்கே வந்து என்னென்ன ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். First we have to see this is a formula, apply the formula. We have to see what are the formulas that we have to apply here. Okay. So the first formula is x bar. We have to calculate x bar. X bar is equal to, what is the formula for assumed mean? A plus summation dx by n. So a வந்து நம்ம என்ன எடுத்திருந்தோம், 60 எடுத்திருந்தோம் இல்லையா. ஸோ 60 summation dx ஓட வேல்யூ வந்து 60 தான். ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்தெந்த வேல்யூ எடுக்கிறோம், அதாவது வந்து அசியூம் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் இல்லையா, 60 இந்த 60 எடுக்கிறோம். அசியூம் பண்ணது வந்து a சரியா. அதே மாதிரி இந்த டோட்டல். ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் வந்து a வந்து 60, சமேஷன் dx வந்து 60, ரெண்டுமே வந்து 16 இருக்குது. ஸோ அதை தான் இங்கே ஃபார்முலாவில் எடுத்திருக்கோம். ஏங்கிற இடத்துல வந்து நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், 60. a இஸ் 60. அடுத்து அதே மாதிரி சமேஷன் dxும் வந்து 60. n வந்து நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ், எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குது, 10. ஸோ there are 10 values. ஸோ ஃபைனலி 60 ப்ளஸ் இந்த 60 டிவைடட் பை 10 வந்து என்ன ஆகிறது, ஹியர் 60 ப்ளஸ் 6, that is 66. எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ வந்து என்னது இப்போ நம்மளுக்கு இருக்குது, எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 66. Next we have to calculate the standard deviation. Okay, what is the formula for standard deviation? Formula standard deviation, root of summation dx square by n minus summation dx by n the whole square. Okay, now உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே summation dx வந்து எவ்வளோன்னு தெரியும், அது வந்து 60, அதே மாதிரி n வந்து 10. ஸோ இங்கே summation dx square வேல்யூ எவ்வளோ வந்திருக்கு, 3408. ஸோ 3408 divided by n வந்து 10 minus 60 divided by 10 the whole square. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், இங்கே மட்டும்தான் இந்த ஸ்கொயர் எடுத்திருக்கோம். இங்கே இருக்கக்கூடியது வந்து என்னது, டோட்டல்லே நம்மளுக்கு இருக்குது. டோட்டல்லே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ சமேஷன் dx ஸ்கொயர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், சமேஷன் dx ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 3408. ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம அப்படியே அந்த ஃபார்முலாவில் எடுத்து எழுதுகிறோம். அதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண தேவையில்லை சரியா. ஸோ லுக் ஹியர், we have written 3408. So the summation dx square value is 3408 divided by 10 minus 60 divided by 10 the whole square. Okay. So இந்த வேல்யூ எடுத்துட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3408 divided by 10 is 340.8 minus 60 divided by 10 வந்து எவ்வளோ ஆகிடும், 6 இருக்குது சரியா. 6 ஸ்கொயர் வந்து 36. 6 into 6 எவ்வளோ, 36. அதை தான் நம்ம இங்கே இதை மட்டும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும். ஸோ 60 ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து என்னது, 60 divided by 10 வந்து எவ்வளோ ஆயிரும், 6. ஸோ இந்த ஸ்கொயரை வந்து மறந்துடக்கூடாது. ஸோ 6 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 36. இந்த 36 நம்ம இங்கே எடுத்திருக்கோம் சரியா. அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து என்ன பண்ணுறோம், 3408 that is 340.8 minus 36 that is 304.8. அதை வந்து ரூட் எடுத்துட்டோம், ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்ததுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஃபைனல் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து 17.46. Then we have to calculate the coefficient of standard deviation. Always remember, quartile deviation அதோட coefficient of quartile deviation, அதே மாதிரி mean deviation, coefficient of mean deviation. Similarly here also we have to calculate standard deviation, that is standard deviation and the sigma. So sigma and coefficient of standard deviation. So what is the formula for coefficient of standard deviation? Sigma divided by x bar, that is 17.46 divided by 66, that is equal to 0.264. Okay, this is coefficient of standard deviation. I hope you all understood. So first we have calculated x bar, then standard deviation, then coefficient of standard deviation. Okay, so and one more formula we have to apply here, that is we also have to calculate coefficient of coefficient of variation. Okay, what is the formula for coefficient of variation? Coefficient of variation is equal to sigma divided by x bar into 100. So what is sigma value? Sigma value வந்து நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லைட் வந்து பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. what is sigma ஓட வேல்யூ வந்து என்ன கிடச்சிருக்கு, 17.46. okay, this is the sigma value, that is standard deviation வந்து sigma represent பண்ணுறோம். so sigma is equal to 17.46 divided by x bar ஓட வேல்யூ வந்து 66. ஸோ இந்த வேல்யூ எடுத்துருக்கிறோம்.
இந்த ரெண்டு வேல்யூ வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணி into 100. That is what we have done under CV. That is tan sigma divided by x bar into 100, that is equal to 26.45. I hope you all understood this problem. It's very simple. Once you calculate and see, then it's very simple. Okay. So this is a homework problem that I have given you. See, this is individual series. We have to calculate standard deviation. So the values are 60, 56, 61, 68, 51, 53, 69, 54. Okay, thank you dear students. So once again repeat the video to see that you understood well. Okay, thank you dear students.